Yes, sir. Okay. So you have seen that those characteristics, they are actually basically part of a data warehouse, but they are not processed by any traditional database. So by those characteristics, citing the examples of them, we can say that the data warehouse and our traditional database differs from each other. Now, today we are going to discuss DSS. So DSS, that is Decision Support System. I know that you have probably heard this term before. Uh, so let's discuss the components of it. So first of all, what is this decision support system? This is nothing but an interactive software-based systems intended to help managers in decision making by accessing large volume of information generated from various related information systems involved in organizational business processes like our office automation system, transaction processing system, etc. So basically, সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে decision support system is just kind of automated process য'ত তোমালোকে a big volume of data দিবা তাৰ পৰা what decisions or you can say what rule that that might be applied to those use data set to have a positive effect for your with respect to your organization. So why I'm defining this decision support system like that, because although this textual definition you probably find difficult to understand, but as a whole, we all use this decision support system just to find out uh, the rules applying which we may have profit for our organization. Okay. Now, again, few textual definitions I have cited, like a decision support system is a computerized program used to support determinations, judgments, courses of action in an organization or a business. A DSS means decision support system, sifts through and analyzes massive amount of data, compiling comprehensive information that can be used to solve problems and in decision making. So, ekini to hold, but first of all, that what term we are frequently using here is decision making. Well, so first of all, I want to know from your side that what do you understand by the term decision? এই টার্মটো ডিসিশন মানে কি, যিটো টার্ম আমি আজিকালি এআইত হওক বা এনি ML based software everywhere, if you notice carefully, then you will see that only this term, actually the whole IT world is now related with everywhere. To me AI to use koriba, ML to use koriba, everywhere you are going to use this word decision. But can you define it? What is it exactly? Define কৰিব পাৰিবা না decision মানে কি হয়? কেতিয়াবা হয়তো তোমালোকে কোৱা আজি মই এইটো ডিসিশন ললো, today I have made this decision, I think it is not right, I should not take this decision, এনেকে কোৱা না তোমালোকে কেতিয়াবা? Yes, sir. Well, so those decisions taken by ourselves, because we are human being, we can take it with respect to our own judgment, with respect to our own reasoning capability. But what about the machines, our computer, right? They don't have the human brains or our brains. Okay, we need to teach them. We need to make them learn about how to take the decision. Okay. So before that, you have to know that what does it mean by decision making and decision as a whole. So এই পিকচাৰটো ভালকে নটিচ কৰা তোমালোকে।
what this picture. যদি মই তোমালোকক এনেই জাষ্ট সুধো যে এই পিকচাৰখনে this picture, when you look at this picture, what actually comes to your mind? I just want to know from each of you. এনেই জাষ্ট কোৱাচোন এই পিকচাৰখন চোৱা আৰু মোক কোৱা যে কি দেখিছা কি বুজিছা ইয়াৰ পৰা Sir, यार আমাক দুটা ডাইৰেকচন আহি দিছিল তাৰপিছত Yeah. কোনোবা এটা আমি ডিসিশন ল'ব লাগে কোনফালে যাম Okay, ঠিক আছে নেক্সট চবে কোৱাচোন তোমালোকে কি কি বুজিছা এইটো বস্তুটো স্যার এটা মানুহ ৰৈ আছে আৰু বাকি দুটাই দেখাই আছে এটা ৰাইট সাইড দেখাইছে এটা লেফটত দেখাইছে ডাইৰেকশনটো এতিয়া যেটো ব্ল্যাক ড্ৰেস মেন হি ভাবি আছে মই ডিসিশনটো ল'ব পৰা নাই যে হি কোনফালে যাব right anyone else would like to say something different voice is not coming actually I think well so you say that both of you that those two red colored dress persons they try to show that black dress person that this is the right way now the black colored dress person could confuse that to whom he should listen to whom or to which side he should proceed. Now here he needs to make the decision that which side or which direction will be the right direction or right path for him. Basically যদি আমি এই ফিগাৰটো চাওঁ তেনেহলে সেইটো কথাই মনলৈ আহিছে right now let's try to analyze it in more depth ইয়াত যে আমি wordটো ইউজ কৰিলো decision এইটো কাৰণে উৎপত্তি হ'ল because here this and these two persons exist right হয়নে দুজন থকাৰ কাৰণে এই বস্তুটো মনলৈ আহিল যে কোনটো ডাইৰেকশনত যাব লাগিব ডিসিশন কি ল'ব লাগিব yes now suppose if I remove or if I say that there is no this second person here only this person is showing you that this is the direction I think that in that situation that man will not get confused right you will just take this one yes or suppose if there is no two way here only this way and then he asks the person that ককচোন বাৰু এই ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰলৈ আমি কোনটো সাইডে যাব লাগে তেওঁ দেখুৱাই দিলে এইটো সাইডে যাব লাগে so you will proceed like that am I right yes sir yes sir yes sir so what I mean to say that is a decision বোলা শব্দটো আমাৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্সত আমি কওঁ যে a decision this decision word will come only when there are alternatives for you with respect to a particular problem now the alternative means that more than one way যদি এটাতকৈ অধিক way থাকে যিকোনো এটা particular problem or taskৰ কাৰণে তেতিয়াই আমি এই বস্তু ল'বলগীয়া হয় আৰু তাকে কওঁ আমি কি decision and the decision making process right so in that way we define decision making in computer science means if there is more than one alternative or if there is exists alternative to a particular task then we have to decide which one will be the right for us and in that process in that thing what we apply is the process that is known as decision making now I hope this is clear to you yes sir yes sir okay
So actually this term is related to psychology. কোনোবা এটা বস্তু মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে, হয়তো তোমালোকৰ কাৰণে তুমি হয়তো ভাবিব পাৰা যে সেই বস্তুটো তোমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। I think that to work late night is good for me. Suppose you think that no, to wake up early in the morning is good for you, not to work late night. So this decision making is process is related to our psychology. So that's why we use a term. আমি এটা শব্দ use কৰো, what? Cognitive process. What I have said, cognitive process. And remember, whenever you will get this term, then just be sure that this term is related to what? Our new network process. Sorry, student okay. So what I have said, cognitive process মানে হৈছে যেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনৰ নিউৰন শব্দটো শুনিছা তোমালোকে, নিউৰনছ? Have you heard this term? So neurons মানে কি হয় তোমালোকে যেনেকে মই এটা suppose decision ললো যে now it's very hot now, I have to switch on the fan. সেই যে ডিসিশনটো ললো এইখিনি কেনেকে ললো? First of all, I just feel মই অনুভৱ কৰিলো যে I'm feeling now hot here, warm, it's very warm, sorry, hot here. Okay, so এই যে বস্তুটো input ললো, you know, these things, these decisions being done with the help of neurons. We humans do have our neurons, and you know, action and dendrite. এইবিলাক শব্দ শুনিছা চাগে তোমালোকে biology পঢ়িছা চাগে, action, dendrite, neurons. So with that, our brain decides some things by taking input from the outside world. Similarly, our computer science এটাও শুনিছা চাগে যে we try to mimic our human brain, that is known as neural network. You probably heard that, and also maybe I have discussed this term before. So there also the term or the technique associated is known as cognitive process. So anything related to our brain and the decision making process by that brain is known as cognitive process. বুজি পালা এইখিনি? Is that clear to you? Yes, sir. Okay. Very good. So decision making process is the process of identifying and choosing alternatives based on the values, preferences, and beliefs of the decision maker. তোমালোকে as you are busy now, তোমালোকে এই sentence to depth to বুজিব পাৰিবা when you look at this or when you read this sentence, means more seriously what I can say. Because you know, in artificial intelligence, এখন পেপাৰ শুনিছা চাগে, তাতো আমাৰ যিমানখিনি শব্দ থাকে সেইখিনি লগত এজন যিমানখিনি কিতাপ থাকে তাৰ লগত এজন সাইকোলজিষ্ট who related থাকে. So these things are related to more psychological or more cognitive. So it may be different from different person to person. Okay. So this depends on the beliefs of the decision maker. So that's enough for decision making. Now let's come to the types of decision. এই যে আমি ডিসিশন বিলাক লওঁ তাৰো দুটা ডিফারেন্ট টাইপস থাকে, শুনিছা আগতে? Have you heard this? Yes, sir. One is known as programmed, another is known as non-programmed decision. ঠিক আছে, দুটা টাইপৰ ডিসিশন থাকে, মনত ৰাখিবা. One is known as program, another is non-programmed decision. Now, program decision. Try to focus on the definition. A decision that is fairly structured decisions or recurs with some frequency or both. A decision that is fairly structured decision recurs or with some frequency or both. That will be a kind of program decision.
Okay, just like, you know, you just read the example. I'm coming back to you after just 1 minute. Okay. Oh, Bondon, Raju. Got my point? Jibilak decision, those decisions which are recurring or repeating in nature. Just to start, suppose to start a car, you already know the process, you know that how to start the engine. So it's not needed that you need to employ a high level of thinking capable, means what I can say, that high level of thinking or a high level of analysis. These things are not needed. You know these things. So that is program decision. But what is non-program decision? Non-program decision কেনেকুৱা? তোমালোকে মাহেকত সদায় ফুৰিবলৈ যোৱা? ফুৰিবলৈ মানে মই অলপ এটা লং ভেকেশ্যনৰ কথা কৈছো। যোৱা? হেল্ল'? No, sir. নোযোৱা? মই আকৌ Sir. ইয়েছ বুলি ক'ব বুলি ভাবিছিলো। এনিৱে, চ' যেতিয়া আমি ভেকেশ্যনত যাওঁ, অ'কে, নৰ্মেলি আমি 1 yearত এবাৰ বা দুবাৰ যাওঁ, ৰাইট? যোৱাৰ আগতে আমি ডিচাইড কৰো যে কোনটো লোকেশ্যন সেই সময়টোত suitable, which location will be suitable with respect to that particular time, right? Now, that is a kind of thing that you need to sit, you need to do some homework. Homework means you need to find out, মই যদি প্লেন কৰিছো, suppose Nathula Pass. গৈছা কোনোবা Nathula Pass? কোনোবা এজনতো ওলোৱা Yes, sir. গৈছা? ভেৰি গুড। চ' তোমালোকে গৈছিলো বহুত গৈছা ন? ভাল লাগে, ময়ো এডভেঞ্চাৰ ভাল পাওঁ। Sir, মই ক্লাছ 5তে যোৱা বহুত সৰু আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আকৌ যাবা, ভাল লাগে। গেংটক পাৰ হৈ পেলাই তেতিয়াতো তুমি দেউতাহঁতৰ লগত গৈছিলা, চ' তুমি একো ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া নহ'লে, ৰাইট? আজি চাপ'জ তোমালোকে ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা যোৱা, তোমালোক গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই এটা এনেকুৱা ভেকেশ্যন উলিওৱা, কৰিব লাগে এইবিলাক কলেজত থকা সময়তে মানুহে যায়, অ'কে? চ' তেতিয়া তোমালোকে বহি মেলি ডিচাইড কৰিব লাগিব যে মই নাথুলা পাছ যাওঁ, নে মই দাৰ্জিলিং যাওঁ, নে কলৈ যাওঁ, ৰাইট? কিহৰ কাৰণে? কাৰণ তোমালোকে সেই চিটুৱেশ্যনটো চাবা যে ইজ দেট সেই চিটুৱেশ্যন নাথুলা পাছটো কেতিয়াবা বন্ধও কৰি থোৱা থাকে, সেইটোতো গম পোৱা চবেই। সময়ে সময়ে তোমাক খোলে, সময়ে সময়ে বন্ধ কৰি দিয়ে। চাব, আমি যদি এনেকুৱাকে ডিচিশ্যন লৈ দিওঁ যে মূৰামূৰিকে গুচি যাওঁ আৰু তালৈ গৈ একো আমি চাবলৈ নাপাওঁ, দেট মে বি অলছ' পচিবল। না, মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে সেই ডিচিশ্যনটো তোমালোকে ভালকে বহি মেলি, ইউ হেভ টু চিট, ইউ হেভ টু ডু চাম homework, then you need to find out that particular decision, that you need to make that decision, right? Why? Because this is not a repetitive process. This is unstructured and rarely occurring. Got my point? So this type of decisions which is unstructured and occurs rarely, then they are known as non-program decisions. বুজি পালা? What is program decision and what is non-program decision? Our example Gita? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. এতিয়া মই তোমালোকলৈ এটা সৰু এছাইনমেণ্ট দিম। এছাইনমেণ্ট নহয়, জাষ্ট তোমালোকে নিজে নিজে এটা প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যনৰ এক্সাম্পল দিবা, এটা নন প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যনৰ এক্সাম্পল। Okay, you will just give me one example of, after this class, one example of program decision and another example of non-program decision from your side. That should be unique. Okay. So I'm stopping right Sir, here. এটা কথা Question? Sir, কোৱা। Sir, এজন মানুহৰ কাৰণে যদি কিবা এটা ডিচিশ্যন প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যন হয় আৰু এতিয়া আমি মানে এতিয়া যে আপুনি ট্ৰেভেল কৰাৰ যিটো এক্সাম্পল দিলে ছাৰ, সেইটো বৰ বেছড অন ডেট, আৰু এইটো কথাটো কৈছো। কাৰোবাৰ প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যন যিটো হয় সেইটো কোনোবা বেলেগ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে। It may be, because as a common people, মোৰ কাৰণে এইটো non-program decision. But you are working in a traveling agency. That may be, but that is rare. That is only 20% chances. So we may avoid that. Okay.
যিটো বস্তু নহয়, তোমাৰ মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো। তুমি এইটো ক'ব বিচাৰিছা চাগে যে তোমাৰ কাৰণে যিটো প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যন মোৰ কাৰণে নন প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যন হ'ব পাৰে, ৰাইট? সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছা? স্যাৰ। সেইটো হ'ব পাৰে, অফক'ৰ্চ নোৱাৰে বুলি ক'ব নোৱাৰো। মই সেইটোৱে ক'লো যে চাপ'জ এটা ট্ৰেভেলিং এজেঞ্চিত কাম কৰা মানুহৰ কাৰণে এই বস্তুটো সহজ হ'ব, কিন্তু সেইটো এটা 20% ৰেয়াৰ কেছ। কিন্তু কিছুমান ডিচিশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, মই এতিয়া আৰু এটা এক্সাম্পল দিব পাৰো, কিন্তু সেইটো এক্সাম্পল মই নেক্সট ক্লাছত দিম। এতিয়া তোমালোকৰ পৰা ল'ম এক্সাম্পল কেইটা। কিছুমান ডিচিশ্যন এনেকুৱা যিবিলাক মানে তোমাৰ অকমান ক্ৰিটিকেল হয়, মানে কমপ্লেক্স হয়। সেই কমপ্লেক্স ডিচিশ্যন বিলাকক আমি নন প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যন বুলি কওঁ। আৰু কিছুমান ডিচিশ্যন আমি পটককে ল'ব পাৰো, বা আমি কিছুমান ডিচিশ্যন বহুত বেছি নভবাকেও ল'ব পাৰো। সেইবিলাকক আমি প্ৰগ্ৰাম ডিচিশ্যন। ঠিক আছে? Yes, sir. Okay. So I hope you will bring some new interesting examples for this too. I'll check that. So today I'm stopping right here. Thank you.